gwara ata okporo ụzọ Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma, ekele m unu. Kanu, egbebere, ugobere, nke si ibe ya ebe na nku dọkwa ya. Ọ bụ eziokwu na ndị omekome ekweghị ka anyị ṅụọ mmiri tọgbọ iko n'oge ndị a, mana nke doro anya bụ na Chukwu Okike aghaghị ichekwa anyị niile. Ọ bụ ihe omume Unu-Anula ka anyị ji bịa ịkpọtụrụ ndị ala anyị, karịsịa ndị hụrụ asụsụ Igbo n'anya. Ya mere, jikere ige anyị ntị ma chere m ka m lọghachi. Ndị be anyị, ndị ọchịnnama etinyele ndị nke anyị n'ọnọdụ a ga-eme aṅaa. Ndị ọchịnnama ndị a anya amaghị ka ọ bụ ụzọ arụrụ ala ka ha ji epebata isi n'obodo anyị dị iche iche. Ebe ọ bụ na ndị nọ na isi ọchịchị nakwa ndị ọchịchị adịghị okwu ọbụla bara uru ha na-ekwu banyere arụrụ ala ndị a niile na-arụ n'obodo anyị. Mana gọvanọ nke Abia steeti bụ Victor Okezie Ikpeazụ ekwuole sị na ndị ọchịchị ya enyele ndị ọchịnnama $100 nke bụ 100,000 na bekee n'ihi nnama ha nke ndị Eastern Security Network gburu na Bend dị n'Abia steeti. O kwukwere sị na ndị nnama mebiri ọrụ ubi ha na $100 ahụkwa ga-erute ha aka. Anyị ga-echeta sị na ọ bụ iwe ka ndị Eastern Security Network ji gbuo ọtụtụ nnama nke ndị ọchịnnama na Bend ma tụnyekwa ụlọ ha ọkụ. Mana gọvanọ Abia steeti bụ Victor Okezie Ikpeazụ kwuru sị na ọ bụ ka udo dị bụ ya mere o ji mee nke a. Mana ajụjụ abụrụ, ọ bụ eziokwu na ihe ọjọọ adịghị onye na-akwado ya, mana ndị ọchịnnama ndị a ha kwesịrị obi ebere. Igbo ndị ọma, anyị ga-echeta na Maazị Nnamdi Kalụ bụ onye ndu nke ndị IPOB gwara ndị gọvanọ ọwụwa anyanwụ Naịjirịa ka ha nye ndị ọchịnnama iwu ka ha kwụsị ịdị na-achị nnama ha agagharị ịta nri. Mana anyị abịalanụ ọsịsa nke ha nyere site na ọnụ David Umahi bụ gọvanọ nke Ebonyi steeti. Ha kwuru sị na ọ dịghị ka ha ga-esi kwụsị ndị ọchịnnama ịdị na-achị nnama ha akpagharị ịta nri. Ndị be anyị, o doro anya na aja aja niile ndị a obodo anyị na-ada n'oge ndị a si ndị ọchịnnama n'aka, otu ha si egbu ndị mmadụ, otu ha si akwaso ụmụ nwaanyị gara ọrụ ubi iko n'ike, nakwa ọtụtụ mpụ na omekome ha na-eme n'ala anyị. Mana ajụjụ abụrụ, kedu ka ndị gọvanọ ọwụwa anyanwụ ga-esi nọrọ na ime mmiri ncha aba ha anya? Mana ụfọdụ ụmụ okorobịa ahụtaghị nke a dịka ihe na-atọ ọchị, ebe ha kwuru sị na ọ bụ n'ihi na ndị Fulani ekwela David Umahi nkwa ime ya osote onye isi ala Naịjirịa bụ ya. Mana nke bụ eziokwu bụ na ihe a na-enweghị ka a ga-esi mee ya, otu a ga-eme ya ga-apụtarịrị. Dịka okwu gbasara ndị ọchịnnama ka nọkwa n'iru na-agbasa n'ala anyị, ụfọdụ ụmụ nwaanyị na Edo steeti eburule ngagharị iwe zọchie n'okporo ụzọ iji gosipụta na obi ejula ha n'ihi mpụ na omekome ndị Fulani na-eme n'ala anyị. Ha buru ngagharị a iji kpọkuo gọvanọ nke steeti ahụ bụ Godwin Obaseki ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na obi agbawala ha. Women coming out en masse to say no to Fulani herdsmen. No to rape. No to family brutalization. Ndị be anyị, ebe ọ bụ na ekwu elu kwụ ala, ndị ọchịchị Naịjirịa adịghị anụ, ọ dịghịkwanụ aba ha ahụ. Ọ bụrụ na akpachaghị anya, nkewa nke ha na-atụ egwu ya nwere ike dapụta. Ka ọ dị ugbu a, ndị okenye nke obodo ugwu akpọrọ Northern Elders Forum akpọkuole ndị ọchịnnama dị obodo dị iche iche na Naịjirịa ka ha lọghachi obodo ha. Ha kwuru sị ebe ọ bụ na ndị gọvanọ ha nọ obodo ha apụghị ikwe nkwa maka nchekwa ha, na ọ ka mma na ha lọghachiri obodo ha. Ndị be anyị, Igbo kwuru okwu sị agwa ntị ma ọ nọghị, egbupụwa isi ntị ga-esorịrị ya pụọ.
nke bụ na ndị ọchịnnama ndị a ọ bụ na ha egeghị ntị ma mee ka ndị okenye ha gwara ha, ihe ọjọọ karịrị ihe ọjọọ nwere ike dapụta. Maazị Nnamdi Kanu enyere ndị Eastern Security Network iwu gwa ha si ebe ọbụla ha hụrụ Nnama ka ha gbuo ya. Nnamdi Kanu si na ihe ọ nọrịsịrị na-eche kemgbe bụ ka ndị gọvanọ kwado iwu nke enyere bụ nke ga-egbochi ndị ọchịnnama ịdị na-achị Nnama akpagharị. Nnamdi Kanu kọwara sị, kedu ka nwa afọ Igbo ga-eji nọrọ obodo ugwu na-eme biznes ire mmanya biya, ndị akpọrọ Hishba ele ngwaahịa ya mebisie, otu nwoke ahụ alọghachi obodo ya bido ịrụ ọrụ ubi, ndị herdsmen buru Nnama ha mebisie ọrụ ubi ya. Nnamdi Kanu sị na ụdị arụrụ ala ahụ na ha apụghị ịnagide ya ọzọ. You are a farmer. You know, the funniest thing is that there was somebody, he was selling beer in Kanu. He was doing business in Kanu. This Hizbah police raided his business premises and destroyed millions of naira worth of beverage, because beer is beverage after all. If you don't know, it's beverage. They destroyed it. They said they were enforcing Hizbah, or should I say Islamic Sharia law in Kanu. This man now returned to Isikwato and decided to go into farming. Having destroyed his livelihood in Kanu, now the same Fulani herdsmen came to Isikwato, went into his farm and destroyed his farm produce. What do you expect such people to do? Because I'm saying all of these things for the whole world to understand where our anger is stemming from. We hate injustice. There is palpable, or should I say, ingrained injustice in Nigeria. There is something wrong with that very place. And that is what we are seeking to correct. Nothing more, nothing less. That there is injustice. They try to camouflage it. They try to I don't know how to put it. They try to sweep all these very thorny issues under the carpet. They think everybody is as stupid as they have rendered Hausa people. But we are not stupid. We are not daft. We are not useless. There is anti-grazing law in Nigeria. My question this evening is, why is it that the Fulani people who are ruling the zoo, why are they ignoring this very law that exists? Because Nigeria is a lawless country, that's why I call it a zoo. Tell me why a government should not obey the law. They have an attorney general who is a Fulani man. He could have advised them that there is a law in Nigeria banning the movement of cattle from one place to another, but he will not tell them because he himself is part of the wider Fulani Janjaweed agenda to try and conquer people who are daft enough not to understand their game plan. I want all of you to understand what I'm saying this evening very, very clearly. Understand me. It's because their intention is to conquer. They are not coming with AK-47 initially. They never came with it. They never came with any bombs. No. They came with cattle. And some of you may be wondering, how can people use cattle as an instrument of conquest? But that was the grand design of the Fulani, encouraged, of course, by the British, to come into our land with cattle. Claiming, we have come to, our cattle is in the bush. You cannot move them from there. 1 or 2 months, they start to build at their round hut. You have seen the one that we are demolishing in Ebonyi State, or their round hut and in Abia. And after a while, they have Sariki Opa or Sariki Iza. And in the next 50 years, you're gone. And I keep saying this thing all the time to Nigerians. Why can't you people reason? Don't believe what we are telling you. Don't believe what I'm telling you. No, you don't have to. I'm only asking you to go and do a bit of, go back to history. I keep telling you all the time, say, just a little bit, just go to history for about 1 hour a day. Just go into your Google and say, what is the original name of Sokoto? They will tell you.
Who are the owners of Sokoto? They will tell you these are Hausa people. They will tell you Sokoto is Gobe. Then you ask yourself, how did this name change from Gobe to Sokoto? It is exactly what is happening today. They move one cattle in, they move one Sariki in, they move one Malam in, and that's the end of you. And then you get an emirate. Is it not happening in Jos? They say they are praising, they are very clever people. They are praising Governor Lalong of Plateau State. Can't you see he's doing well? Because there is not even Sariki, there is an emir of Jos. These are the things you ought to understand. But they will come after you. They will try to inundate you with conflicting and confusing messages. If you are not strong, you fall for it. Please ask those from Auchi, when did Islam come to Auchi in Edo State? Go and ask. Like play. If you let us forget, Sokoto is too far, Kanu is too far, or Katsina is too far. Use Auchi that is close to home. Use Auchi as an example. In Edo State. Auchi in Edo State is almost Islamic. Edo, Igodomigodo. If you don't know, let me tell you. That is their game plan. What they intended to do was to dangle 2023 in front of you. He's going to the south. He's going to the west. He's going to the east. As you're busy preparing and salivating to enter into Asorok in 2023, before you wake up, they will tell you, oh, please be a good Nigerian. Don't evict those in your forest. They are there feeding their cattle. If not for the coming of IPOB, do you know what would have become of you? For everybody. I said everybody. If not for IPOB, all of you in the zoo would have been gone by now. What they want to do is to unleash mayhem by next year. So there will be no elections. Before you know it, Britain will step in and say, oh, but leave them now. After all, you have Igbo people in Sebongeri in Kano. Why don't you allow them to be in your forest in Okwa, in Ebonyi, in Anambra? Leave them now. Let them relax. Why don't they take over Edo State? Oh, leave them. In the next 50, 60 years, you are gone. Finished as a race. Ask yourself this question. Why must they conquer with their cattle? Under tort law, Google it, T-O-R-T. T-O-R for Romeo, T for Tango. Tort law. Under tort law, you don't even need to legislate about Fulani entering into your farm. Once you see them, you kill all of them. Because they have come to destroy your livelihood and your property. When somebody comes into your house to steal your flat screen TV, do you allow them to go free? Then why must they go to your farm and destroy your crops? When you say it's hate speech, mind what you say. I say, are you a fool? Are you telling me I can drive pigs into the palace of the emir, or should I say the sultan of Sokoto, and they will allow you to go free? Igbo ndị ọma, n'ihi otu ndị herdsmen ji agba agwa n'obodo anyị n'oge ndị a, ọ bịaladizie ka ọ bụ ndị herdsmen ka a na-arịazi. Lenu nke anyị hụrụ mere na Edo State, otu esi dide ụmụ okorobịa atọ bụ dị nke asị na ahụrụ ha ebe ha jidere otu nwatakịrị nwaanyị ma chọrọ iji ya achụ aja. Ndị be anyị, ihe ọjọọ n'eziokwu kasị fegharị n'ala Nigeria n'oge ndị a. Mana ajụjụ abụrụ, kedu ka a ga-esi belata ihe ọjọọ ndị a niile? Ndị be anyị, na mmechi, anyị anụla otu ndị APC si na-akwado onyeisiala Nigeria n'oge gara aga bụ Goodluck Ebele Jonathan ka ọ pụta dọọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2023. Anyị masị na mgbe Goodluck chịrị dịka onyeisiala Nigeria na ọ bụ ọkwa ọchịchị PDP ka o si chi ya. Mana ugbu a, ndị APC na ha akwado ya ka ọ pụta dọọ ọkwa onyeisiala. Mana ajụjụ abụrụ, kedu ka onye chịrị Nigeria n'oge mbụ ga-esi pụtakwa ọzọ ibido ọchịchị onyeisiala? N'ihi na mgbe Goodluck chịrị, anyị maka ndị obodo ugwu siri kpọ ya asị. Igbo ndị ọma ndị gere anyị ntị, ọ bụ ebe a ka anyị ga-achịkọta akụkọ anyị nke ụbọchị taa. Ka ụfọdụ fọ, ka ụfọ alafọ, n'ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi. Gbaa mbọ chekwaa onwe gị nke ọma n'oge ndị a. Abụ m nwa Ada Gladys
alụzi ka emesịa. Akwụrụ n'enyo gị Chukwu akwụrụkwa n'enyo gị onye amara. Akwụrụ n'enyo gị Chukwu akwụrụkwa n'enyo ha onye mmeri. Enwere m onye na-eburu m agha